Yo, it's another beautiful day to learn something new, and today I'll be teaching you how to deal with a spouse mwenye hana nyota. So sit back, relax, and forget your worries, because whatever it is that is stressing you can and shall be fixed. Na kama ilivyo desturi, if this is your first time watching my videos, ama you're watching my videos na bado hujasubscribe, na kuomba kwa moyo mkunjufu uniruhusie nikupe sekunde 5 tu ufinye subscribe ndo tuendelee. 5 4 3 2 1. Shukran. Now, one of the most important decisions you'll ever make in your life is not where you are born, it's not where you'll stay or where you'll die or where you'll be buried, ama which job you're going to do. The most important decision you'll ever make is the person that you're going to marry. Because that person will either make you or break you. Unaweza kuwa umejipanga all your life. Kuna job poa, umejijenga, kuna kanyumba kako, kuna kagari kako, kuna kabiashara kako, kuna tu savings twako. And then you marry the wrong person. Atazifagia zote. Atakuwa anakupea depression kila wiki. Mtu anaingia kwa life yako, vitu zako zilikuwa zinaenda poa. All of a sudden, mambo inaharagana. Kila kitu yenye ulikuwa umecollect, kila kitu yenye ulikuwa umegather, this person comes, scatters and destroys all of it. The person that you marry is a very important decision. So that's why it's very important kuchagua mtu mwenye akona nyota, ama mtu mwenye anajua nyota yake. And if by any chance ikupite hapo, come to realize later on that huyu mtu wako hana nyota, so this is how you deal with that person. Some people are not, kuna watu in life they're not lucky. They're not lazy, they're just not lucky. Some are lazy, but kuna wengine despite their hard work, despite maombi yao, despite having big dreams, hawa watu wananga bahati, wananga kismat na life. So no matter what they try, no matter what they do, hakunanga progress kubwa kwa life yao. Hata inafikanga tu mahali tu watu wanaona ni kama they were destined kukaa kwa ile level yenye wako. They're always in debt. They're always cheating. They're always stagnating in life. So kupatana na mtu kama huyo, unajua mtu wako hana nyota. So ni either ujue vile mtakaa na yeye ama vile utamrusha nje. I don't advocate for divorce ama kuacha mtu juu ako na weaknesses, because the good thing about nyota is kila mtu alizaliwa na nyota yake. Kila mtu kuanga na grace yake, kila mtu kwa na favor yake. Kila mtu kwa na purpose yake, kila mtu kwa na gift zake na talent zake. So huwezi sema mtu hana nyota. So what happens ni kama mtu hajui nyota yake, they really struggle in life. But the day penye atajua nyota yake, kwa mtu afunguke, hata wewe mwenyewe utapenda. Hata unapatanga mtu for a very long time, huyo mtu amestruggle, then they reach a certain point in life, all of a sudden ni kama milango yao yote inafunguka. Doors zinaanza kuingia, deal zake zinaanza kuingiana, plans zake zinaanza kwenda poa, and within a very short time, hata huwezi amini ule mtu kila mtu alikuwa na dharau. So when you're dealing with a spouse mwenye hana nyota ama mwenye bado hajadiscover nyota yake ni gani, it's very important to have wisdom. Because mtu hana nyota, at some point watafika mahali where they'll be a burden to you, ama they'll be a problem to you. And by problem I mean a threat. Either ata-get comfortable, they'll become lazy, they're going to resign to fate, like whatever happens. Graph imechorwa, kama Mungu alisema nitaishi hivi, mimi ni nani nikatae, and that person gives up. When that happens, that person becomes your burden. Ama huyu mtu, the more vitu zake as he work, frustrations inaanza kubuild up.
they become angry, they become bitter. Alafu sasa hizo frustrations anaanza kujitoa na wewe. And now this is when your spouse mwenye ana nyota becomes a threat to you. Because now they are jealous of you, they are intimidated by you, so they look for ways to bring you down. Utakuanga na mavita zieleweki kwa hiyo nyumba. Ukifanya kitu ama ukimwambia kitu anaona nikaa kumdharau na mdharau. Even when you do something with the best of intentions, anaona unamdharau. Saa zote atakuwa anajaribu kukuja na marules mingi, especially if it's your husband. Atajaribu kukuja na marules mingi. Everything you do according to them is wrong. Unapatanga tu ile kitu inafanya mtu wa jam mpaka unajiuliza, ni hiyo kitu yenye nimefanya imekujamisha hivyo ama there is something extra yenye uniambii? Because this person is so frustrated and they don't know where to channel this bad energy towards. So juu wewe ndio the closest person kwake, anaichannel kwako. Inafika mahali wengine akijuana nyota na hataki umbebe kama fala ama hataki umdharau, anaanzanga kukudanganya. There's a lady anaitwa sijui Risa, amekuwa TikTok akifanya 50 episodes of Who the F Did I Marry. Alikuwa na mtu kama huyo. Saa zote huyu mtu akona deal zake hapa, akona mishoni zake pale, anaongoja siku atapata kijob kikubwa ndio mambo yake iende vizuri. Ukimwambia anze chini, apande pole ataki. Kwanza anasikia ni kama unamdharau, anaona ni kama hujui chenye unasema, especially if you're doing better than them. Huyo ni mtu ana nyota. So they stagnate for a very long time in their life. They wanarudi tu nyuma. And sometimes they're not lazy. It's just ana tu bahati. You can't explain it, but mtu tu ana kismat. So when you're dealing with such a person, you have to be very careful. You have to be very wise. Because what you say can either break them or make them. Now, I've told you before, hakuna mtu ana nyota. It's only that some of us, we've not discovered who we are. Huyu mtu kwenye alilelewa, the environment yenye alilelewa, it didn't inspire confidence in him. It didn't help him understand who he is. Maybe amelelewa kwa shida, amelelewa kwa familia alikuwa anadharauliwa, ama familia ilikuwa na drama mingi. Come from an environment yenye ilikuwa inamcrush every day. So mtu ajai experience peace kwao, ajai experience love. So ajai fika point ya kujiunderstand. Yeye amekuanga tu survival mode all the time. So until this person understands who they really are, why they're in that situation they are in, mtu sadly anaweza kosa kuunderstand ama kurealize nyota yake in his lifetime. So kama uko na mtu kama huyu, it's good to motivate them and inspire them towards kujua nyota yake ni gani, kujua gift zake ni gani, talent yake ni gani, purpose yake ni gani, ni blockages gani akonazo kwa life yake zenye zinamblock. And because they trust you and because they are with you, if you do it the right way, they're going to listen to you na vitu zao zitafunguka. Also, when you're dealing with a spouse mwenye ana nyota, and this is the hardest thing, especially for women, wanga mna struggle nayo, and also it's been happening a lot to men, is that uko na mtu mwenye ana nyota, unawak na yeye mpaka unamsaidia, anajielewa, anajijua ni nani, milango zake zinafunguka, mambo yake inaenda poa, anakusahau. Umestruggle na yeye, but the moment vitu zake zimeenda poa, anakuacha. That also happens. And it hurts. Because itafeel kama mtu alikuwa anakutumia. But that is the risk that you take when you're dating mtu mwenye ana nyota. They could be with you because you're the only person mwenye anamuanda sana that time. They could be with you because you're the only person giving them attention. They could be with you because you're the only person mwenye unamuhurumia at that particular time. But the day vitu zake zitafunguka, hatataka stories zako. Anataka mtu mwingine mwenye amwangalie na macho ya huruma, mtu mwenye atashinda akimkumbusha kwenye alitoka. They want to get away from their past as much as they can. Na wewe now you'll be part of their past. That is a reality you have to contend with. As hurting as it is, jua that can happen. So when you're dealing with spouse mwenye ana nyota, we jua tu ile siku nyota yake itashine, there's a possibility of that person kukuacha, especially if you guys did not bond well.
if you guys did not work on your compatibility. That's why I keep telling you compatibility tests ni muhimu. Ndio kai ukijua, are you a destiny helper to in this person's life, or are you supposed to work with this guy or this lady all the way mpaka mwisho? It's very important to understand some of these things. Okay? So as you inspire people, as you inspire somebody, as you introduce them to new ideas and new ways of doing things, as you encourage them, be very careful and also have an open mind that wanaweza fika penye wanataka, waachane na wewe. Also, be very careful for them not to pull you inside their misery. Sometimes these people get frustrated, wanaingia anger, bitterness, na hiyo bad energy they transfer it to you, wanaanza kukupull down. So unaweza kuwa wewe ulikuwa na nia mzuri sana ya kusaidia mtu juu unampenda, but they end up pulling you down. Ulikuwa na kazi poa, au watu wanakudrain financially, maisha yako ilikuwa inaendelea poa, wanaanza kuimess up, you are a peaceful person, unaanza kupigwa, unaachiwa watoto hata ujui utaanza wapi nao. They downgrade your life, they break you to a point where you become a shell. So it's a very tricky situation that requires a lot of wisdom and a lot of intuition. And I've always told you, marriage is not always about love or happiness. Usieke ma feelings mingi kwa story. Be pragmatic, be a reasonable person. Wisdom is required when dealing with a spouse or a partner mwenye hana nyota. Okay? No, waza kuangalia, we jua, be in a position where unaweza angalia uone huyu mtu already ame give up and they are slowly losing themselves. They are getting depressed and they've lost all hope, all zeal and all energy to try. So it's either I know huyu mtu nitamlea for the rest of their lives, ama kuna vile huyu mtu atani drag down kwa hiyo misery hole yake. So instead ya kumpull up, kupull down pia we nyota yako. It's a very, very tricky situation. So kama ni mtu dramatic, kama ni mtu emotional, kama ni mtu manipulative, saa zote ni tuongo twingi tuwenye atuingiani. When you correct them, wana jam, they turn it against you, they gaslight you. Huyo ni mtu wewe mwenyewe utamchange. Huyo mtu wezi msaidia. It's time to cut your losses, as painful as it is, because hiyo ndio itakuwa huyu mtu bado ako in denial, hajajikubali. So they'll get defensive at every little provocation, and sometimes you're even telling them things from a good place, but because kwa roho yake ina feel like an attack, they will fight back. They'll even start now kukuonyesha venye you're not all that, unaringa kwa sababu uko na hii, unanidharau kwa sababu ABCD, ukifanya siju, ukiniambia hivyo tena nitajiua, they even start making those emotional manipulation threats. And this is where wisdom is required. Don't get into that hole with them. They'll beat you down into a shell. So if you cannot inspire this person, if you cannot encourage them, if they are not listening to you, kama uwezi kuja maybe tumsaidie kufanya reading, and then ajue place enye anafaa kukua, place enye anafaa kwenda, and they start putting work towards that direction. I'm not a big advocate of divorce, but sometimes it's not, you don't leave people because you don't love them. Sometimes you leave people to save you from them or to save themselves from themselves. Sometimes kuacha mtu is the best way to help them so that they hit rock bottom proper, akili reset. Okay, I know that's not the best way utaambiwa for rich or poor, but still unataka kuona effort ya huyu mtu. Kumbuka ukileta watoto kwa hii mix, that energy will also be transferred to your children. So if it's bad energy, your children will grow around bad energy. So don't get too emotional. Don't do stupid things in the name of love just because you love this person and you want what's best for them. When dealing with spouse mwenye hana nyota, it's either umsaidie vile atajua nyota yake, ama ukae ukijua huyu mtu anaweza kubring down, so ukae rada as could drag kwa hiyo misery yake. I've seen couples wenye wamelipia their spouses
readings tunakuja tunafanya. Many end up doing well after they realize who they are. They end up doing well and they thank their spouses, wana thank mwenye amemlipia, and they start a new life, a new journey. Wengine wanga wana jam, unaenda kunidiscuss na watu huko, ulikuwa unanidiscuss ndio ufanye nini? Something that you did with good intentions ina end up kukua vita. So it's very important to understand the person when you are dealing with, so that you know how to handle that situation. And I've told you again and again, it calls for wisdom. Na ukiona iwezani, there is no shame in walking away. If you've given up at your best, acha mtu kwanza aende ajisearchie mwenyewe, and then after they find themselves, you guys can talk about other things. Thank you for listening, or thank you for watching, and I hope to see you in the next video.